हॅलो स्टुडंट्स, लास्ट टाइम आपण वेस्टर्न नेटवर्क स्टडी केलं होतं. तर ते वेस्टर्न नेटवर्कमध्ये आपण बघितलं होतं 4 रेजिस्टन्स असतात आणि these 4 resistances are connected in the form of quadrilateral. One of the diagonal is connected with the galvanometer and another diagonal is connected with the battery and cell. And finally we got the balancing condition of the Western network is P upon Q is equal to S upon R. In another way we can say that R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. हे आपण डिराइव केलं होतं, हो ना. तर आज आपण ॲप्लिकेशन ऑफ द वेस्टर्न नेटवर्क स्टडी करूया. ॲप्लिकेशन ऑफ द वेस्टर्न नेटवर्कमध्ये फर्स्ट ॲप्लिकेशन आहे मीटर ब्रिज. Actually, the use of the Western network is to find out the unknown resistance. If we know the three resistance value of the 3 resistance, we can find out the 4th unknown resistance by arranging in the Western network form. See, the same principle we are using here in the meter bridge. Meter bridge मध्ये आपण तोच Western network चा principle आपण apply करणार आहोत. आता meter bridge works on the principle of the Western network and it acts as a bridge. Okay, Western network is acted the form is in the form of bridge. Okay, why it is called a meter bridge. Why it is not called only the bridge? It is called the meter bridge because whatever the wire we used, the conducting wire used in this experiment, that is conducting wire is of 1 meter. Wherever you go for the meter bridge, the conducting wire should be 1 meter. That's why it is called a meter bridge. Okay, आता मीटर ब्रिजचा ॲप्लिकेशन, मीटर ब्रिजमध्ये आपण जो कंडक्टिंग वायर वापरलेला असतं तो एकच मीटरचा वापरलेलं असतं, त्यामुळं त्याला ए मीटर ब्रिज वी कॅन से द मीटर. आता मीटर ब्रिजचा उपयोग काय? मीटर ब्रिज युजिंग द मीटर ब्रिज वी कॅन फाइंड आउट द unknown resistance of low value resistance we can accurately find out. That's why meter bridge is used. Okay, what is the construction of the meter bridge? See here. आता हा जो theoretical part आहे, हा theoryचा part 3 मार्काला विचारतातच आणि हाच एक्सपेरिमेंट तुम्हाला लायब्ररीमध्ये परफॉर्म करावं लागतं. हा जो डायग्राम हा जो सेटअप दाखवला आहे मी, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आहे. लायब्ररीमध्ये आपल्याला असाच एक्सपेरिमेंटल सेटअप मिळतो. आता हिअर the question how they will ask in the theoretical part, the question is like that: explain with the neat circuit diagram how you will determine the unknown resistance. जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता तेच इथे theoretical आपण दाखवलेला आहे. there is 2 L-shaped metal शीट, मेटल स्ट्रिप्स. आता ते एक्सपेरिमेंटमध्ये बघा इथं हे जे आहे कॉपर मेटल स्ट्रिप्स इथं वापरलेलं आहे. दीज आर द कॉपर मेटल स्ट्रिप्स वेअर वी यूज्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट. ओके, सो हिअर इट इज द कॉपर L-shaped strip. Such 2 strips we used here. Another strip is here. It is 2 L-shaped copper strips, metal strips इथं वापरलेले आहेत. And 1 a straight strip which keeps the gaps, that is left gap and right gap. This is the left gap, this is the left gap and this is the right gap. असे लेफ्ट आणि राईट गॅप इथं दिलेलं आहे. ना and the metal conducting wire
The conducting wire is connected to the metal strip of 1 meter. For measuring the length of the wire, there is a scale arrangement. Here scale arrangement is there. एक मीटर पट्टी आपण इथं 6 मीटरचा स्केल 1 मीटर स्केल इथं सेट केलेला आहे आणि त्याच्यावर एक तार ऑफ युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया. त्या तारेचं क्रॉस सेक्शनल एरिया मात्र युनिफॉर्म असलं पाहिजे आणि इट इज स्ट्रेच्ड ऑन द वुडन ब्लॉक और वुडन टेबल. टाईट त्याला स्ट्रेच केलेलं आहे. ओके. Here 2 gaps are there. One gap is called left gap, another gap is called right gap, and in between another terminal is there. That terminal is on the single strip which is connected with the galvanometer. It is galvanometer. This part is galvanometer. Galvanometer to the key and jockey. Galvanometer to the jockey. It is connected. Jockey means what? Jockey means it is a key which can be tapped on the wire easily. Okay. Another part. This part A and B part. The terminal A is connected with the battery. Positive terminal of the battery. And negative terminal is connected with the key. And it is connected to the B terminal. This is the construction. ओके. हे झालं कन्स्ट्रक्शन. हाच एक्सपेरिमेंट तुम्ही एक्सपेरिमेंट लॅबमध्ये देखील करायचं आहे. नाव व्हॉट इज द वर्किंग सी हिअर. आता ह्या लेफ्ट गॅपमध्ये इन द लेफ्ट गॅप वी आर कनेक्टिंग द अननोन रेजिस्टन्स. इन द राईट गॅप वी आर कनेक्टिंग द रेजिस्टन्स बॉक्स विच वी कॅन व्हेरी इझिली. तिथं आपण इझिली रेजिस्टन्स तिथं व्हेरी करू शकतो. आता गॅल्व्हनोमीटरचं काम काय. गॅल्व्हनोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट. when we select a certain value of the resistance, the galvanometer shows the deflection. So to get the balancing condition, we have to tap the tap key. We have to tap the tap key on the wire. In a certain point, we will get the balancing condition of the network. Okay, that point is called D point. त्या पॉइंटला आपण म्हणतो D point. Okay. Now the distance from this end to the point D is left LX, because X is we connected here, and the distance from this point to okay, this end, right end of the wire is nothing but LR, because we know the value of resistance. Okay. So LX and LR. Why we have to find out LX and LR? We know that it is a uniform cross-sectional area wire. The resistance of part left gap. The resistance of the part left end to the D point. This is D point. It is A point. It is B point. AD. The length of AD. Of the wire is produced a certain resistance, and this resistance is act as a one of the four resistance, and this dB act as another one of the four resistance. So here four resistance may be possible. That is unknown resistance is first R1 and R2 is the known resistance. R3 is the resistance of wire AD, and R3 is the resistance of wire AD, and R4 is the resistance of wire DB. So
the one of the diagonal is from point C to D is connected with the galvanometer, and when the balancing condition is there, the cell is connected between A and B. When means that is another diagonal. When balancing condition is possible, the galvanometer shows null deflection. Null deflection, there is no flow of current through the galvanometer when the tap key is tapped at point D. So R1, R2, R3, R4, if we got, it act as a Weston network. So the balancing condition, we can say that at the balancing condition, R1 divided by R2 is equal to R1 divided by R2 is equal to what? R1 divided by R2 is equal to R3 upon R4. Now here R3 and R4 are in the form of length. Okay, how we can write this R3 and R4? R3 is equal to what is this? We know the specific resistance, that is rho. It is made up of the same type of the material, that's why rho Lx upon area. Area is same for A to B, at the end A to B. So R4 is also rho Lr upon A. While taking the ratio R3 upon R4, it will get cancelled. So it becomes what? Lx upon Lr. That's why R1 upon R2 is equal to Lx upon Lr. R1 means what here? R1 means X, unknown resistance. R1 means it is unknown resistance, that is X. And R2 means what? Known resistance R, so that is selected resistance, and X upon Lx upon Lr is the required equation for finding the unknown resistance. Therefore, X is equal to Lx upon Lr into R is the final equation which is given in the notes. Okay, आता इथे नोट्समध्ये आपण दिलेलं आहे. नोट्स खूप इझी आणि सोप्या, अगदी सोपं जावं तुम्हाला त्या पद्धतीने दिलेलं आहे. तर डायग्राम, हा डायग्राम जो सर्किट डायग्राम म्हणतो आपण, ते सर्किट डायग्राम, हे एक डायग्राम तुम्ही केला तर थेरीला आणि प्रॅक्टिकलला आपण सेम डायग्राम काढणार आहोत. ओके, याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे? ए बी सेम आता जे काय एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण एक्सप्लेन केलं तेच आहे. ए बी इज द कंडक्टिंग वायर, C is the point on single strip. These are the L-shaped strips, conducting strip, L-shaped conducting strips, and it is a left gap. याच्यामध्ये हे लेफ्ट गॅप आहे, हे राईट गॅप आहे, आणि ए बीच्या मध्ये सेल आणि की विथ रिओस्टॅट आपण रेजिस्टन्स ॲडजस्टमेंटसाठी वापरतो. ओके, सो वेन द बॅलन्सिंग, हे झालं कन्स्ट्रक्शनमध्ये आपण ते सांगितलं आहे. ओके, मीटर ब्रिजेस कन्सिस्ट ऑफ द युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर वायर स्ट्रेच्ड ऑन द टेबल. 2 L-shaped metal strips are separated by the single metal strip. X and R are the two resistance. X is unknown resistance, R is the known resistance. हे सगळं इथे एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके, जॉकी इज कनेक्टेड with the galvanometer. Okay, a jockey is connected to a point C with a galvanometer. हे झालं कन्स्ट्रक्शन. त्याच्यानंतर वर्किंगमध्ये आत्ता मी एक्सप्लेन केल्यासारखंच वर्किंगमध्ये काय केलं? टू डिटरमाइन द unknown resistance, select a particular resistance or suitable resistance R. Tap the jockey on the various points on AB. The balancing point you will get where the
is no flow of current through the galvanometer. That is, galvanometer shows the null deflection. Measure the length of AD is equal to LX, DB is equal to LR आणि X upon R is equal to resistance of AD divided by resistance of RD. तेच इथं आपण लिहिलेलं आहे X upon R is equal to rho LX upon A, LR upon A, LX rho upon A cancel. You will get X upon R is equal to LX upon LR. That is the final equation. It is one of the important question for your board exam as well as for the practical, that is to find out the unknown resistance. This is the equation, final equation you will get. So the value of knowing the length of LX and LR and R, we can find out the unknown resistance. Okay. आता दुसरा क्वेश्चन असं विचारलं जातं, आता हा मीटर ब्रिज वापरतो आपण, मीटर ब्रिज वापरतो एक्सपेरिमेंटल, सो देर इज एरर मे बी पॉसिबल. व्हॉट आर द एरर मे बी पॉसिबल दॅट यू हॅव टू टेल. एरर काय काय असू शकतात बघा. मीटर ब्रिज सांगत असताना मी सांगितलं होतं युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया असणारा वायर वापरतो आपण. युनिफॉर्म क्रॉस जो वायर आहे तो युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया नसेल तरी एरर मे बी possible. So cross sectional wire may not be ununiform. Sorry, इथं चुकीचं झालं आहे. Cross sectional wire may be uniform असायलाच पाहिजे. जर the cross sectional wire may not be uniform, then error may be possible. Okay, first error झाला. आणि सेकंड एररमध्ये काय सांगितलं आहे, द एरर ड्यू टू द कॉन्टॅक्ट. आता जे स्ट्रिप्स वापरले आपण, हे जे मेटल स्ट्रिप्स आहेत, दीज मेटल स्ट्रिप्स द कॉन्टॅक्ट रेझिस्टन्स मे बी, त्या मेटल स्ट्रिप आहे म्हटलं तर त्याचं काहीतरी रेझिस्टन्स असणार आहे, म्हणून ते कॉन्टॅक्ट रेझिस्टन्स of a metal strip. Error may be due to the contact resistance of the metal strip. जर तो metal stripचा contact resistance आपण consider नाही केला तरी तो काय होणार आहे, error possible होतात. So measurement of the length of the LX आणि LR हे मेजर करताना आपण ह्युमन एरर झालेलं असेल, मेजर करताना थोडंसं चूक झालेलं असेल तरी there is a error may be possible. So measurement of LX and LR may not be accurate, then also error may be possible. How to minimize these errors? हे errors कसे minimize करू शकतो? First one, cross sectional area may not be uniform असेल तर we have to repeat the same experiment twice or thrice while interchanging the resistance, non-resistance and unknown रेझिस्टन्स. एक्स आणि आरची पोझिशन इंटरचेंज करून परत रिपीट करावं. आणि सेकंड एरर वी कॅन एलिमिनेट or we can minimize the second error by adjusting the value of R in such a way that the null deflection should be at the 1/3 of the wire or between the 34 to 66 centimeter. R ची व्हॅल्यू असं ॲडजस्ट करा तर की आपल्याला 34 to 66च्या मध्ये, ह्या रेंजच्या मध्ये, 66 सेंटीमीटरच्या रेंजमध्ये आपल्याला नल डिफ्लेक्शन मिळाला पाहिजे. नेक्स्ट जॉकी जे आहे आपण स्लाइड न करता, थर्ड एरर, जॉकी वी इन्स्टेड ऑफ स्लाइडिंग ऑन द वायर वी हॅव टू टॅप ऑन द वायर. दीज आर द to minimize the error. We can using these methods we can minimize the errors. आता इथे एक MCQ दिलेला आहे. मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ वेस्टर्न्स नेटवर्क. हे मी सांगितलेलं आहे तुम्हाला. ओके, त्याच्यानंतर ॲप्लिकेशन्स. व्हॉट आर द ॲप्लिकेशन्स पण मी सांगितलं. व्हॉट आर द ॲप्लिकेशन? लो व्हॅल्यू रेझिस्टन्स कॅन बी ॲक्युरेटली मेजर युझिंग द मीटर ब्रिज और वेस्टर्न नेटवर्क. सो वेस्टर्न नेटवर्कसाठी पण, वेस्टर्न मीटर ब्रिजसाठी पण हेच एक्झाम्पल, हेच ॲप्लिकेशन्स आपण लिहू शकतो.
ओके. कॅन ऑल्सो मेजर द गॅल्व्हनोमीटर. हे वापरून, मीटर ब्रिज वापरून वी कॅन मेजर द रेजिस्टन्स ऑफ द गॅल्व्हनोमीटर, कॅपॅसिटर, inductance or what we can say the capacitance and inductors. ओके. ह्याचं देखील आपण रेजिस्टन्स फाइंड आउट करू शकतो. हा तुमचा हायर स्टडीला गेल्यानंतर हा एक्सपेरिमेंट तुम्ही करू बघू शकता. these experiment may be there. We can use the Weston meter bridge along with the operational amplifier. ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर म्हणजे IC आहे, इंटिग्रेटेड सर्किट आहे. त्याचा नंबर आहे 741. इंटिग्रेटेड सर्किट बरोबर हा वेस्टर्न मीटर ब्रिज वापरून वी कॅन मेजर द डिफरंट फिजिकल पॅरामीटर्स सच ॲज द टेम्परेचर अँड स्ट्रेन. ओके. हे ॲप्लिकेशनचं विचारू शकतात एका मार्काला वगैरे. जेवढे 2 लिहिलं तरी सफिशियंट आहे. ओके. एक्झाम्पल, इट इज अ सॉल्व्ड एक्झाम्पल. That is example 9.5. Two resistances of 2 ohm, 3 ohm are connected across 2 gaps of the meter bridge. Then you have to find out the current through the cell when current through the cell when it is balanced, and specific resistance of the wire whose resistance is 1.49 ohm and diameter is 0.12 centimeter. हे गिवन आहे. ओके. काय सांगितलेलं आहे? 2 ohm 3 ohm मीटर ब्रिजच्या लेफ्ट गॅप आणि राईट गॅपमध्ये कनेक्ट केलेला आहे. हा जो वायर जे वापरलेला आहे तो वायर आहे 1.49 ओमचा आणि डायमीटर आहे त्याचा 0.12 सेंटीमीटर. काढायचं काय आपल्याला? करंट थ्रू द सेल. म्हणजे जेव्हा हे बॅलन्स कंडिशनमध्ये जातं, बॅलन्सिंग कंडिशनमध्ये जातं त्यावेळेस करंट थ्रू द सेलमधून थ्रू फ्लो होणारा करंट किती आहे हे काढायचं आहे. ओके. फॉर दॅट सी वेन देर इज ए बॅलन्सिंग कंडिशन मीन्स देर इज ए नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द गॅल्व्हनोमीटर मीन्स Ig इज इक्वल टू 0. Ig 0 म्हणजे हे असून नसल्यासारखं, हो ना, गॅल्व्हनोमीटर असून नसल्यासारखं. म्हणून 2 आणि 3 ओम रेजिस्टन्स काय येतं? सिरीजमध्ये येतात. सो 2 आणि 3 ओमचा रेजिस्टन्स सिरीजमध्ये आलं, त्याला आपण R1 म्हणून कन्सिडर केला. दिस R1 इज कनेक्टेड इन पॅरलल विथ द रेजिस्टन्स ऑफ द वायर. वायर बरोबर हे पॅरललमध्ये आहे म्हणून वायरचा रेजिस्टन्स दिलेला आहे. सो तो रेजिस्टन्स R2 कन्सिडर केला आपण, दॅट इज 1.49. सो RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 दॅट इज इक्वल टू 5 इंटू 1.49 अपॉन 5 प्लस 1.49 इज इक्वल टू 7.49 डिवायडेड बाय 6.49. That you will get the answer. RP is equal to 1.15 ओहम. हे सॉल्व केलं तर तुम्हाला RP पॅरल म्हणजे मीटर ब्रिजचा वायर आणि जे 2 रेजिस्टन्स बॅलन्सिंग कंडिशनमध्ये सिरीजमध्ये जातात त्यांचं व्हॅल्यू काढला तर 1.15 ओहम येतं. आता रेजिस्टन्स मिळालं आहे, बॅटरीचा व्होल्टेज दिलेला आहे 2 वोल्ट, तर आपल्याला करंट काढायचा आहे. ओम्सला अप्लाय केला आपण. ओम्सला काय आहे हो? E upon R, that is I is equal to E upon R. 2 upon 1.15 is equal to 1.74 ampere. I ची व्हॅल्यू किती आली? 1.74 ampere. आता सेकंड क्वेश्चन काय विचारलं आहे? स्पेसिफिक रेजिस्टन्स ऑफ द वायर. वायरचं स्पेसिफिक रेजिस्टन्स काढायला सांगितलेलं आहे. आपल्याला फॉर्म्युला माहीत आहे, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. मग रो म्हणजे स्पेसिफिक रेजिस्टन्स, रो इज इक्वल टू RA अपॉन एल. आता एरिया काय इथं? एरिया पाय आर स्क्वेअर, राईट, पाय आर स्क्वेअर. आर म्हणजे काय? इथं डायमीटर दिलेला आहे म्हणून 0.12 डिवायडेड बाय 2 इज नथिंग बट 0.06 सेंटीमीटर. दॅट इज नथिंग बट 0.06 इंटू 10 टू द पॉवर -2 मीटर. मीटरमध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचं. सो आरची व्हॅल्यू 1.49, पायची व्हॅल्यू 3.14, आरची व्हॅल्यू 0.06 इंटू 10 टू द पॉवर -2 इट्स स्क्वेअर
म्हणजे सेपरेट करून घेतलं मी. दॅट इज इक्वल टू 1.49 इंटू 3.14 इंटू 0.0036 इंटू 10⁻⁻⁴. ह्याचं मल्टिप्लिकेशन आपण केलं तर रो इज इक्वल टू 1.68 इंटू 10⁻⁻6 ओहम मीटर. हा तुमचा फायनल आन्सर. ॲक्च्युली हा क्वेश्चन स्पेसिफिक रेजिस्टन्स वगैरे हे सगळं 11वीमध्ये बघितलं होतं. 11वीचे काही पार्ट इथं वापरले ओम्सलाने. ओके, तर याच्यावरचे काही अजून एक्झाम्पल्स आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये किंवा नेक्स्ट नोट्समध्ये मी देणार आहे. तर आज आपण इथंच थांबूया. थँक्यू.